You know I need not to take permission from Dennis, and still I have taken permission. Otherwise, I will lose one more person. Impossible. I love it. Can you translate that, and then I will start. No, you mean translate my questions or translate your picking on Yeah, my picking first. Ну, в общем, я говорю, уже прислал вопросы. Вопрос. Он спросил моего разрешения озвучить этот вопрос на занятии. И, ну, как бы с подколкой, типа, если вдруг так же случится, как той, которая ушла от нас, чтобы так же само со мной не получилось. Вот. Но я ему сказал, разрешил навсегда озвучивать все мои вопросы, чтобы он больше не спрашивал. Вопрос интересный был. Should I translate the question, Guruji, or Yeah. Should I? Ну вот, я могу его озвучить. Гуруджи мне теперь дал разрешение озвучить свой же вопрос. Вопрос о природе неведения. То есть мы знаем, что неведение — это отсутствие абсолютного знания. Да? Но каким образом абсолютное знание может отсутствовать, если оно всепроникающее? Мы помним объяснение о том, что есть как бы солнце, есть как бы покрывало там, или занавеска, которая препятствует проникновению. Но ведь эта занавеска, она ведь тоже, по идее, является ничем иным, как знанием истиной и истинным я. И мы также знаем объяснение о том, что есть волна, есть вода, и волна — это форма воды. И все равно, почему же волна имеет такое свойство неведения, а вода не имеет, лишена этого свойства. Вот такие, ну, по сути, один вопрос, но как бы с трех разных сторон. Yes, Guruji, I have finished. Yes, it is a real question, and we will discuss about it in a different ways so that we can really understand where is the ignorance. Это настоящий вопрос, говорит Гуруджи, и мы с разных сторон на него взглянем для того, чтобы понять, где же скрывается неведение. First example, I got a call, I think 2 days before, from Australia. He's an Indian guy, he's intellectually very sound. So he said, I do not understand. One master says God is formless. Another master says God with a form. What should I do? Гуруджи однажды позвонил, пару дней назад позвонил один человек, индус из Австралии, парень умный, и он спросил Гуруджи, один учитель утверждает, что Бог бесформенный, не имеет формы, а второй учитель утверждает, что Бог имеет форму. Что мне делать, кому верить? Can you find the ignorance in this question? Кто может обнаружить неведение в самом этом вопросе? So I found the ignorance in that question, and I asked him, how many times you have asked this question to how many teachers? Гуруджи заметил неведение в этом вопросе и задал ему встречный вопрос: сколько раз ты задавал этот вопрос разным учителям? Да, этот же вопрос разным учителям. Because he cannot find the ignorance in this question, so I have to give him the answer
Same way. He said, no, I have asked 5 masters. I said, very good. I asked him, are you satisfied? Поскольку он сам не смог обнаружить, где таится неведение в его вопросе, то Гуруджи должен был ему объяснить. И тот ответил, что я 5 учителям задал этот вопрос, и Гуруджи спросил, ну и как, ты доволен их ответами? I said, I'm not going to answer you because I don't want to join the session of 5 masters with whom you are not satisfied. И поскольку он был не удовлетворен ответами всех 5, то Гуруджи сказал, я не буду тебе отвечать, поскольку я не хочу вступать в спор с этими 5 учителями, ответами которых ты не удовлетворен. So he said, you seem to be very arrogant. I said, you created another group. He said that you are very arrogant. Yes, yes. И тот сказал, парень, что Гуруджи, он нагловато отвечает. And he created another group. I didn't understand this. Which group? Because he created another group of arrogant teachers. Он создал группу наглых учителей. So I said, thank you very much. You created another group. Then I answered him that, do you really want to understand first what exactly it means by the God, before you ask whether the God is formless or with a form? Затем Гуруджи задал вопрос, а действительно ли ты хочешь понять, кто такой Бог или что из себя представляет Бог, прежде чем ты получишь ответ на вопрос, имеет ли он форму или не имеет. So when it is formless, you name it emptiness or mindfulness, or you name it any bird. But when it is in the form of a name, then you can say Buddha, Jesus, Krishna, etc. Where is the problem? Если Бог бесформенный, то тогда ты можешь называть его там знанием, сознанием и так далее. А если он имеет форму, то тогда ты можешь его назвать Буддой, Иисусом и так далее. В чем проблема? So when you ask a wrong question, you will get a right answer to set your mind right. Когда ты задаешь неверный вопрос, то ты получишь на него правильный ответ для того, чтобы твой ум был направлен в правильное русло. Now we will come to the question. He said, I was contemplating the nature of ignorance. It's a beautiful question. This week, ignorance is the lack of absolute knowledge. That is what Dennis has written. Гуруджи прочитал первую часть моего вопроса о том, что я размышлял над природой неведения, и природа неведения – это отсутствие абсолютного знания. Another way to understand lack of absolute knowledge or complete knowledge. Why? Because of wrong notions. По-другому как можно понять отсутствие абсолютного знания или полного знания? Почему происходит? Из-за неверных представлений. Wrong notions are false. Неверные представления являются ложными. And false means it exists in between the real, it exists in between the absolute knowledge and that does not exist. А ложное – это то, что существует между абсолютным знанием и тем, что не существует. So when we understand now, another way,
by example we understand. I think I gave that example about the gift. Did I talk about the gift? The gift of what, Guruji? Okay. So you receive a gift, and what is there? Outside is a beautiful wrapping. That is very beautiful. Second, there is a box, big box, is covered. And third is the small pouch. Inside that pouch, the gift is present. Гуруджи уже приводил пример с таким большим подарком, с подарком в большой упаковке. И если снять один слой упаковки, там обнаружится второй, третий, четвертый, десятый слой, а в конце будет маленький мешочек, а в самом мешочке уже будет этот подарок. When you receive a gift, you open all the three layers. Когда мы получаем подарок, то мы должны снять все эти внешние уровни. Then you find the gift and you enjoy that. Только после этого мы можем найти подарок и насладиться им. Same way, you say existence or whatever you want to say, the God has already gifted us, the real self, wrapped by the three layers. Точно так же мы можем сказать, что Бог уже нас наградил истинным «Я», которое завернуто в три упаковки. First layer is impurity, second layer is wandering mind, third layer is ignorance. Первый слой – это загрязненный ум, второй слой – это блуждающий ум, и третий слой – это неведение. So ignorance is the third layer. If we don't remove the wrapping, the first layer and the second layer, we cannot come to the third layer. И неведение находится только на третьем уровне. Если мы не избавимся от первых двух слоев, то есть загрязненного и блуждающего ума, то мы не доберемся до уровня неведения. But yes, it is important to understand what question Dennis asked. Но вернемся к вопросу. Now tell me, he already given a wave is a form of water. He said wave is a form of water. Now tell me under which category the wave comes. Is it real? Is it false? Or it is unreal? В своем вопросе я также упомянул волну, которая является частью воды, формой воды. И Гуруджи задал вопрос, под какую категорию попадает вода. Она является абсолютной, она является ложной или она является нереальной. We cannot give wave a status of unreal because I see it. Нельзя сказать, что волна нереальна, поскольку я ее вижу. And we also cannot give a status of wave being real. И также нельзя сказать, что волна абсолютно реальна. Are you clear? Всем ли понятно? So what is that status? The third status, that is false. That appears real, but it is not. И тогда она приобретает третий статус, то, что кажется реальным, но таковым не является, то есть ложным. Now the answer of the question comes. If mind
gives a status of reality to what is false, that is ignorance. Теперь ответ на вопрос. Если ум наделяет качеством реального то, что является ложным, это и есть неведение. So now Dennis is asking a question, how can the knowledge be lacking if it is absolute knowledge? But still I have given a status of reality to a wave. Дальше я задаю вопрос, а как же знание может отсутствовать, или его, как его может не быть где-то, если оно всепроникающее? И почему я наделил воду статусом абсолютной, волну статусом абсолютной реальности? Did you get it? Все поняли? So that is why I have to remove the impurities of the mind. I have to remove where the ignorance lies. It is in the mind. Я должен избавиться от неведения. Где находится неведение? В уме. Our master gives a beautiful example. You see lot of clouds and what you say? You say the sun is clouded, covered by the clouds. Учитель дает прекрасный пример. Когда мы видим облака и солнце, то мы говорим, что небо облачное. We say it, isn't it? Мы так говорим. But how do you know the sun is covered by the clouds? By the light of the sun. So it is absolute knowledge. То есть мы говорим, что солнце закрыто облаками, но как мы знаем, что оно закрыто облаками, мы это видим из-за солнечного света. Did you understand, Dennis? We say sun is clouded by the cloud, but who knows? How do you know? By the same light, sunlight. So it means, how do you say sun is clouded? Мы говорим, что солнце закрыто тучами, но ведь как мы это узнали? С помощью того же самого солнечного света. Поэтому как мы можем говорить, что солнце закрыто? So that cloud appears as a curtain, as if it is clouded, and still I know in the presence of the light. Whose light it is? It is sunlight. То есть солнце, нам только кажется, что солнце закрыто, но я все равно знаю, и знаю это я как, знаю из-за чего я это знаю, из-за того, что солнце светит. We are going a step deeper when he says if wave is a form of water. Tell me, does water has any form? Дальше, когда я утверждаю, что вода это форма воды, можно ли сказать, что вода имеет какую-то форму? Does water has any form? Можно ли сказать, что вода имеет форму? Why you have written if wave is a form of water? Because you want to give wave a status of reality, but it is false. Почему же я написал, что вода это форма воды, если вода бесформенна сама по себе? Потому что я хочу, мой ум хочет наделить волну реально существующим статусом, но это ложно. Now see how our masters are so deeper into it.
you take 1 liter of water in a beaker. Now you take another liter of water and you create 100 waves. Now tell me, the water in the second jar plus 1,000 waves is equal to 1 liter or more. Did you understand this? No, I didn't understand it. 1 liter of water in 1 beaker, that is staying there. Beaker? 1 liter of water in a jug. In a jug, okay. And another liter of water with 1,000 waves. Now tell me, 1 liter of water plus 1,000 waves is more or less than a liter. Да, если мы возьмем литр воды в одной кружке и литр воды в другой кружке, но в той кружке будет 1000 волн, а в той не будет волн, то и там ведь будет литр воды. То есть они ведь равны, эти кружки, на самом деле, вне зависимости от того, что там есть волны, а там их нет. 1 liter plus 1,000 waves is 1,000 liter? То есть если добавить к 1 литру 1000 волн, то это же не значит, что там станет 1000 литров воды. So what is the conclusion? That wave has no reality. Means what? No, any name in the form has no reality at all. Какой вывод? Вывод заключается в том, что волна не имеет никакой реальности. Она нереальна. Любая форма и любое имя не имеет под собой никакой реальности, не является реальным. What is the conclusion? That any name in the form has no reality status. It appears as real, but it is not. Любое имя, любая форма, она кажется реальной, но таковой не является. But if I give a reality status to what is false, is ignorance. Но если я называю реальным то, что на самом деле является ложным, то это неведение. I'll take up the question from Sasha. Just let me conclude this. That is why the entire journey says, I have to move from ignorance to knowledge. Поэтому все учение говорит о том, что нужно двигаться от неведения к знанию. Calculate the number of people who are in a session, then take their carbohydrate, protein and other stuff that is what the body is made up of. Find out their weight and then find the weight of each individual. They are the same. Если мы возьмем всю материю, из которой мы сделаны, если мы сложим вес компонентов этой материи, определим вес компонентов этой материи в сумме и в каждом человеке в отдельности, то они будут одинаковы. Will the weight of these two will be different? Будет ли вес этих компонентов отличаться? Weight will be the same. So what is different? Name in the form. Вес будет одинаков, а что будет отличаться? Будет отличаться только имя и форма. So what is the reality status given to the name in the form? That is ignorance.
Неведение – это то, что мы наделяем реальным статусом реального, но оно таковым не является. The way if the sunlight falls in 10 buckets of water, we recognize there are 10 suns, but the fact is they are reflected consciousness. They are not the real sun. Same way, consciousness is only one. That is real self is shining in all the people in appearance, not as a reality. Солнце может отражаться в 10 бочках воды, но на самом деле это одно и то же солнце, только кажется, что их десяток этих солнц, а на самом деле оно одно, точно так же истинное я, одинаково во всех нас, но кажется, что оно отличается. And if you remember what Dennis has asked, but isn't the curtain also made of the all-pervading knowledge, truth, real self? So you are asking me, are the suns being reflected in the 10 buckets of water is also made up of the same sun? It is not made up of. It is only an image. It is only a reflection. It appears, but it is not. И когда я задаю вопрос, а не сделана ли это занавеска, это, которая закрывает солнце, не сделана ли она из того же самого знания и истины, ответ такой, что она ни из чего не сделана, это просто образ, не являющийся реальностью. Did you understand? If you're asking me, then the answer is there is still something to be... Where is the doubt? Where is the doubt? Remove that doubt by asking another question. Now, I will ask later. Yeah, okay. Sasha. Спросил Гурджи, правильно ли я понимаю, что он ответил на свой вопрос? Что когда мы пытаемся понять ложное, мы ему противопоставляем наше же представление об истине. Но наше представление об истинном также ложно, потому что порождено ложным умом. И мы тогда начинаем блуждать в собственных представлениях об истинном и ложном, хотя оба они ложные. When we are trying to understand what is false, we are using our mind that is also false to understand what is false. Right. So we are wandering in the field of false. Yes. To understand what is false. That is another beautiful statement and also a question. So what our masters answers, they make a three statement. Это одновременно и утверждение, и прекрасный вопрос, и как на это отвечают учителя, они дают три определения. First statement. Mind cannot know the real self, if I use the word directly for the time being. Ум не может познать истинное Я напрямую. Mind cannot know the real self directly. So it means it can know the real self indirectly. Ум не может познать истинное Я напрямую, что означает, что ум может познать истинное Я косвенным образом. Second statement, Upanishad. Oh, the highest masters long back 5,000 years ago, they made another statement.
unqualified mind or the intellect cannot understand the real self. Другой учитель в Упанишадах говорит, что неквалифицированный ум не может понять истинное «я». That is why we say we have to make the mind qualified by removing the two layers. One is the impurity and other is the distraction. Then the third statement comes, the mind, purified mind, qualified mind illumines the real self. What does what? Qualified in the pure mind illumines the real self. Поэтому мы должны избавляться от загрязнений и от блужданий ума, и тогда мы имеем третье утверждение. Третье утверждение – это очищенный ум освещает истинное «я». So the mind can know anything, any object of the world, but mind cannot know the real self. Ум может познать любой объект этого мира, но не может познать истинное «я». But as we grow our understanding, here I am using the same mind as an intellect, as we grow our understanding, we rise in awareness, the mind becomes subtle. It drops the impurities and we approach very near to the real self. Но чем больше мы избавляемся от неведения, тем более тонким становится наш ум, и тем ближе он к познанию истинного «я». How do I know that the earth is moving? The knowledge inside my head. Not by looking at the ground in my room. Ground in my room appears to be still. Как я знаю, что Земля движется с помощью знания в моем уме? Я ведь не знаю, что Земля движется, не могу понять, что Земля движется, просто смотря на пол в своей комнате или на Землю, поскольку ни то, ни другое не движется. Blueness of the sky appears, but it is false. So how do I know it? I awaken to the knowledge in the mind. Наше небо кажется нам синим, но это не так. Откуда я это знаю? Пробуждаюсь к этому знанию в своем уме. Move still further. I am making a statement and tell me it is right or wrong. I don't think that I exist. Sorry, Guruji, I don't think that I exist. I made this statement. I don't think that I exist. Гуруджи, да, давайте еще на шаг продвинемся дальше. Гуруджи сейчас сделает утверждение, а мы должны сказать, оно верное или неверное. Утверждение такое: я не думаю, что я существую. What is your take on this statement? Что мы думаем об этом утверждении? You should say you are crazy. The moment you said I don't think, you already exist. How can you say you cannot exist? Ответ должен быть такой: ты сумасшедший, тот, кто задал этот вопрос, поскольку в тот момент, когда ты произнес «я не думаю», ты уже существуешь. Как ты можешь говорить, что ты не существуешь? Did you understand this? Все поняли? Okay. Don't think anything
and then find out whether you are present or not. You are always present. Не думай ничего, определи, присутствуешь ты или нет. Ты всегда присутствуешь. Did you get it? Все поняли. I know that I exist. I don't know that I exist. That I is present in both the statements, and that I is the pure consciousness that remains like a water, whether you have one wave or millions of waves, whether they come and go. Я знаю, что я существую, или я не знаю, что я существую. В обеих этих утверждениях присутствует то я, которое присутствует вне зависимости от того, есть волны, нет волн. Оно всегда есть наличие. Whether you say I am or not, that I am as a pure consciousness is always present. Неважно, ты скажешь «я есть» или «меня нет», там в этих утверждениях всегда есть сознание, которое там всегда присутствует. And that I am is the real self of the nature of peace, happiness, love, truth and wisdom. И это «я есть», оно является истинным «я», природа которого — мир, любовь, счастье, мудрость. How do you say, you had a deep sleep and the next day you wake up, I am is still there. You dream, I am is still there. You are living in a waking state, that I am is still there. So the waking, dream and the sleep are nothing but the waves, and that I am remains unchanged. В глубоком сне, после глубокого сна, когда я просыпаюсь, это я присутствует. Во сне, когда я вижу сны, тоже присутствует я в состоянии пробуждения, в состоянии бодрствования, тоже присутствует я. То есть это я присутствует в любом состоянии нашего ума, а все эти состояния — не что иное, как волны. We are going a little deeper, even if you do not understand, so listen to it again and again. Мы идем чуть глубже. Если кто не понял, слушайте снова и снова. Take another example. You stand before the mirror and you see your image. Which one is real? Давайте еще пример возьмем. Если мы стоим перед зеркалом и видим образ собственный, что реально? Здесь образ или я? I know you all will answer that I am intelligent. I know where I am. И все ответят, что я-то умный, я знаю, где настоящее я, а где образ. But I want to know how. Но мы хотим понять, как. How? Prove me. How? Докажите. That is the journey of East and West. И в этом заключается путь восточной мудрости. How can I go a little deeper? So one master gave a metaphor to explain the entire journey, which the Dennis asked, and also the
So I shall supplement it. Let us understand in that way. Один учитель ответил на мой вопрос и на то, что дополнил Саша с помощью метафоры. И мы попытаемся ее понять сейчас. You know the canvas on which the painting is done? Все знают холст, да, и то, на чем рисуют картины. This master has written 15 chapters based on this metaphor to realize the real self. Этот учитель, он в 15 главах описал эту свою метафору, которая помогает познать истинное «Я». So what a painter does, first he takes the canvas and he makes it tight and starch it so that he can start the painting. В общем, что делает художник, прежде чем начать рисовать картину? Он берет холст и дальше что-то там делает. Я не разобрал. Настя, если ты поняла, то, может, поможешь. Це крохмаль. Коли ми крохмалимо тканину, щоб вона тримала форму. Старч. Canvas is the first layer. Second layer is the starch. Third layer is the sketching by the pencil. And fourth layer is the painting. То есть сначала холст, потом крахмал, потом набросок, я так понял, карандашом, да, а потом сам рисунок. Clear? That is how a painter paints a picture. Вот таким образом художник рисует картину. Clear, Arman? Всем понятно? So now we will compare this painting with the canvas with our entire life in the existence. А теперь мы сравним эту картину со всей нашей жизнью и нашим бытием. Canvas is compared to the pure consciousness that is the real self. Холст сравнивается с истинным «Я», с чистым сознанием. Starch is compared to the ignorance. Крахмал сравнивается с неведением. Sketching is compared to the mind. Набросок сравнивается с умом. And the painting is compared to the entire world outside. А картина сравнивается со всем внешним миром. On the painting you see your painting, my painting, and the painting of the mountains and the animals. That is the world outside. И на картине мы видим мою картину, твою картину, рисунки холмов, гор, слонов и всего внешнего мира. Now the master asks the question, does anything happen to the canvas? А теперь учитель задает вопрос, а что-то происходит с холстом, на котором это все написано? It is still the canvas. Холст так и остается холстом. But who created your picture and my picture? That is the third layer, that is the mind. Но кто создал твою картину, мою картину? Это третий уровень, ум. But the canvas remains the same. Но холст остается неизменным. Are you getting it? Все понимают. Canvas does not change. The painting, that painting is the world in which we live, of living and the non-living things, of people, of time, in the space and relationship.
that mind, that world lives in the mind, not in the canvas. Холст остается неизменным, а картина изображает весь наш мир, но этот мир живет в уме, а не на холсте. And he expands this metaphor to help the mind to reach to a state of emptiness where only the real self illumines and И он продолжает объяснять эту метафору для того, чтобы помочь нам познать, достичь того состояния, где остается только истинное Я, и оно освещает ум. Coming to the last part of answering, such as it is the same mind that lives in ignorance that creates an I thought, and there is a real I. They both live together. I have to discern and separate the false I with the real I. Завершая комментарий на Сашин комментарий, в одном и том же уме живет и поверхностное Я, или мысль о Я, и истинное Я. И я должен разделить их. We have to remove all the doubts. When your mind says, I'm not able to understand, it means there is a doubt. So we have to maintain our awareness and find out what kind of a doubt we have. And our principles of the Eastern wisdom helps us to remove the doubt to reach to the state of real self. Мы должны устранить все сомнения. Когда ум чего-то не понимает, то это и есть сомнение. И для того, чтобы познать восточную мудрость, мы должны эти сомнения устранить. Mind, because of the impurities and heavy conditioning, it does not want to accept. Из-за неведения и обусловленности ум не хочет принимать ответ. Now pay attention, the last part, and then I will take up the question. I say I know the mouse, it means I am conscious of the mouse. Последнее, прежде чем мы перейдем к вопросам. Я говорю, что я знаю эту мышку. Это означает, что я осознаю эту мышку. Clear? Whether I say I know mouse or I am conscious of mouse, what it means, I am consciousness. Я могу сказать, что я знаю эту мышку, или я осознаю эту мышку. Что это значит? Это значит, что я сознание. I am conscious of Oksana teacher. It means I know Oksana. It means I am consciousness. That is how I know Oksana. Я знаю Оксану, я осознаю Оксану как учителя. Это означает, что я являюсь сознанием. Таким образом я осознаю Оксану. So that consciousness is present in the mind. That we need to explore. Это сознание присутствует в уме, и это нам нужно исследовать. So the mind helps me to manifest in the world outside. Otherwise, mind has no role. Mind is simply a matter. Ум позволяет мне проявляться во внешнем мире. А больше у ума нет никакой пользы от ума больше нет. Это просто материя.
like I am using my specs to see you all. The same working is of the mind. That consciousness passes through the mind, that is known as reflected consciousness. Точно так же, как Гуруджи использует очки для того, чтобы видеть нас, точно так же мы используем наш ум, который является инструментом, позволяющим сознанию видеть. Now the same metaphor, canvas, pure consciousness. Then comes the mind, because mind is a reflected medium. Body is not such a reflected medium. So first, the consciousness is reflected into the mind. Then the mind reflected its consciousness into the sense organ. Then the sense organ reflected the same consciousness on you. Then the mind recognizes the name and the form, and it says, here you are. Точно так же, как мы говорили о холсте, который является истинным «я», этот свет истинного «я» отражается с помощью ума, проходит через органы чувств, отражается от человека, например, или объект, который мы видим, возвращается через органы чувств и ум. И таким образом мы говорим, что вот то, что я вижу. We give a reality status to the world of name and the form. There the ignorance starts. Когда мы говорим, что мир имен и форм реально существует, вот здесь и начинается неведение. In the same Upanishad, and also into the Mahayana Buddhism, it is the same principle. I wake up in the morning and I encounter my room, my house, my relations, my family. Mind has given a reality status to all the name and the form. В одной из Упанишадов и также в одном из источников Махаяне описывается тот же самый принцип, что когда я просыпаюсь утром, то я вижу свой дом, все, что в нем находится, моих родственников и так далее, и я утверждаю, что все они, все то, что я вижу и переживаю, все это является реальностью. Anastasia attended the last session on Thursday, that what I explained, and the same thing I'm explaining. That group took almost 4 years now, 5 years, to reach to that understanding. So first thing, I wake up in the morning, my mind perceives the world with the name and the form. Every object has the name and the form. So the mind in the background gives a reality status. Настя знает, что Гурджи уже об этом говорил на занятии в другой группе, и им потребовалось 4 года для того, чтобы прийти к этому уровню понимания. Итак, мы просыпаемся утром, мы видим что-то, что является названием и формой, и мы утверждаем, что это и есть реальность. The moment I see the waves, I have given a reality status in the background. I'm comparing the two. В тот момент, когда я увидел волну, я уже наделил ее свойством реально существующего объекта. Думал, что она реально существует где-то там глубоко на фоне. How I gave a reality status. Second point happens in the mind, that
this world of name and form is separate from me. Как я наделяю объекты тем статусом реального существования с помощью идеи, что есть некий мир, который существует в отрыве от меня, который отличен от меня. Third point happens in the mind because if I have given the world as a reality status of the entire name and the form. What is the name and the form? The wealth, sexual pleasure, for example, enjoying the food, wearing a cloth, buying a car, because I have already given a reality status. So the mind says the peace and happiness is outside. So what is the next step the mind does? Mind says, let me make an effort to recognize and realize the peace and happiness by having a wealth, by having all the stuff in the world. И дальше третий шаг, когда ум наделил эти названия и формы статусом реального существования, а под этими именами и формами подразумевается богатство, еда, секс, удовольствие и прочее. После этого ум утверждает, что эти объекты могут принести мне счастье. И тогда он устремляется к этим объектам и говорит, я буду использовать их для того, чтобы получить счастье. Again, I'm repeating in a simple way. When I'm deep sleep, I don't know myself. I don't know whether I'm body, mind, intellect, and ego. I wake up and I see the world. That world is full of dualities. They are like the different waves. I give a reality status. Second, I see that they are different and separate from me. Third, I am searching peace and happiness in the world outside. Then I make an effort, and that effort is caused due to the desire to be happy outside. This is entire journey of wrong notion, ignorance, my friend Dennis. Так у нас возникает такой цикл. Мы утром просыпаемся, видим объекты, которые имеют имя и форму. Мы начинаем утверждать, что эти объекты реально существуют. Мы начинаем утверждать, что эти объекты могут принести нам счастье. У нас в связи с этим возникают желания, ум устремляется к поиску этих объектов, поскольку он думает, что они принесут ему счастье, и это и есть цикл неведения. The way I see the wave is different from the water. The same way I see this world of name and the form is different from me. Точно так же, как я вижу, что волна отлична от воды, точно так же я и воспринимаю этот мир как отличный от меня самого. Do I need to remove the waves physically to know that it is all water? Должен ли я физически убрать все волны для того, чтобы понять, что они все являются водой? It is a matter of awareness inside. Нет, это всего лишь вопрос осознанности. And that awareness is nothing but the pure consciousness. It is all pervading everywhere, on which there are millions of waves as people, of places, of time, of pleasure, etc. И эта осознанность, она всепроникающая, и существует, она проникает во все эти волны, которых миллионы волн в виде людей, мест, событий, объектов и так далее. There is only one reality, one consciousness.
The rest is like the waves. They appear and they disappear. Существует лишь одна реальность и одно сознание, а все остальное это волны, которые возникают и пропадают. This wave appeared in 1958. Is bound to disappear one day after, maybe after 5, 10, 20 years. Эта волна в образе Гуруджи возникла в 1958 году, и через какое-то время она исчезнет. So, I have given this body, mind, breath, intellect a status of a wave. That is in fact water. That means it is still a consciousness. I am free here. I am awakened here. Я наделил эту волну, вернее, наделил это ум, тело, интеллект статусом волны, но на самом деле это все сознание. What is preventing you not to declare that you are a wave? Tell me. Ignorance. Что заставляет нас себя отождествлять с волной? Или что мешает нам не отождествлять себя с волной? Невидение. Is wave different from water? Отличается ли волна от воды? Wave by a name appears different, but all wave is water. Волна, как название, как обозначение, она кажется отличной от воды, но на самом деле она является все той же водой. No, no, sir, wave is different from the water. So let me take the water out of the wave and show me the wave. Если кто-то скажет, что волна отличается от воды, то тогда пусть он вынет из волны всю воду и покажет тогда, где же находится волна. Let me take the consciousness out of it. Show me where is this guy, beard guy. Если мы удалим сознание из Гуруджи, то тогда где будет Гуруджи? No, I'm not saying take the consciousness out of you, otherwise you will be angry. Гуруджи не берет нас здесь в качестве подопытных кроликов и не просит нас из кого-то из нас изъять сознание, потому что кто-то может рассердиться. So when you recognize this wave is nothing but the water or the consciousness, the moment you have recognition of that, at the same time, simultaneously you recognize they are all waves of name in the form. There is only one consciousness. Как только мы осознаем то, что эта волна является водой, то в тот же самый момент мы познаем, что все волны являются одним сознанием. Есть только одно сознание. I went to 3 houses. I went to Sasha's home, I went to Dennis' home, and I went to Sergei's home. I went there. Гуруджи побывал дома у Саши, у Сергея и у меня. I think, Now I'm saying you have houses which are different, have a small or a big area. И у каждого свой дом, у кого-то больше, у кого-то меньше, все они отличаются. Let me take the space out of the 3 houses and show me your house.
Но если мы удалим пространство из этих домов, сможем ли мы найти там или показать эти дома, где они находятся? Scientifically, what is the cause of the house? Space. Whether it is small, big, high, low, forget about that. They are in appearance. That space is where? Without this space, Dennis house does not exist. Without this space, Sergey house does not exist. Without this space, Sasha house does not exist. So that a house is nothing but the name and the form. It is just a wave. It appears and disappears. What is the reality, the space, and that is what the real self is. Причиной каждого дома является пространство. Если не будет пространства, то тогда ни дома Саши, ни дома моего, ни дома Сергея не будет существовать. Таким же образом и рассматривается и истинное «я». No, I am confused. Your mind says you have already given a status of reality to the mind, plus the confusion. That is the problem. Я говорю, что я запутался, то это значит, что я уже наделил статусом реально существующим свою запутанность. То есть я сказал, что моя запутанность реально существует, плюс мой ум. И это и есть мое неведение. We have gone very deep, so think of it. We will meet again. Thank you. Зашли очень далеко, пора подумать над этим, над всем, и мы встретимся снова.